بھارتی سشستر بل دہراتے ہیں کہ وہ تناؤ وردھی نہیں چاہتے، بشرطے پاکستان بھی ایسا ہی ویوہار کرے۔ پہنچائی۔ میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان نے ہائی اسپیڈ میزائل صبح 1:40 پر استعمال کر کے پنجاب کے ایئر بیس اسٹیشن کو داغنے کی کوشش کی۔ ایک نندنیہ اور ان پروفیشنل ایکٹ کے تحت پاکستان نے شری نگر، اونتی پور اور ادھم پور کے وایو سینا اڈوں پر چکتسا کیندر اور اسکول پریسر کو نشانہ بھی بنایا، جس سے اس کے دوارا سول انفراسٹرکچر پر حملہ کرنے کی غیر ذمہ دارانہ پروتی پھر اجاگر۔ Drones, long-range weapons, loitering munitions and fighter aircraft to target civilian areas and military infrastructure. Pakistan military also resorted to air intrusions using drones and firing of heavy caliber weapons along the line of control. Along the international border and the line of control, air intrusion and several harassment attacks were also attempted from Srinagar till Nalia at more than 26 locations. Indian Armed Forces successfully neutralized these threats and majority of the vectors. However, limited damage was sustained to equipment and personnel at Indian Air Force stations at Udhampur, Pathankot, Adampur and Bhuj. There were also several high-speed missile attacks noticed subsequently after 0140 hours in the night at several air bases in Punjab.